Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fitria, staf pengajar jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Saya sudah mengajar di Politeknik sejak tahun 2009 dan biasanya saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan grammar. Seperti basic grammar, intermediate grammar, advanced grammar. Pernah juga saya mengajar tentang broadcasting, translation, dan sesekali juga mengajar speaking. Jadi ketika mengajarkan intermediate grammar, biasanya pola pengajaran saya adalah ketika baru masuk kelas itu saya greeting dulu, mengucapkan salam, menyapa mahasiswa. Kemudian kalau itu di meeting pertama diawali dengan penyampaian RPS. Saya sampaikan dulu RPS, apa materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Kemudian setelah itu saya jelaskan metode penilaian saya. Jadi mahasiswa paham seperti apa saya nanti menilai mereka, begitu. Nah, kemudian setelah itu baru saya masuk ke penyampaian materi. Jadi biasanya untuk materi grammar itu ada yang satu topik itu 1 meeting, ada yang 2 meeting kalau terlalu banyak materinya. Nah, kemudian saya sampaikan materi tentu dengan cara yang santai. Nah, because it is karena ini bahasa Inggris, jadi saya menyampaikan dengan bahasa Inggris, tapi tentu harus ada code switching. Jadi kalau misalnya saya sampaikan materi saya semua dengan bahasa Inggris, takutnya mahasiswa tidak semuanya paham gitu. Jadi after explain in English, saya jelaskan dengan bahasa Inggris, saya jelaskan lagi dengan bahasa Indonesia, saya pastikan mahasiswa itu paham atau tidak gitu. Kemudian penjelasan materi. Nah, setelah materinya selesai dibahas, itu saya berikan latihan. Kenapa? Untuk memastikan mahasiswa ini paham atau tidak. Jadi kalau ketika mahasiswa itu mengerjakan latihan dan kemudian saya tunjuk satu-satu, biasanya saya tunjuk secara acak atau mereka tunjuk tangan. Nah, kemudian mereka jawab pertanyaannya, dijelaskan. Kalau misalnya betul, it's okay, bagus sekali. Tapi kalau tidak, saya jelaskan yang jawaban yang betulnya apa. Ini salah dan yang betulnya apa, begitu. Nah, setelah itu, setelah saya bahas latihan tersebut, kemudian saya tutup. Saya biasanya tentu saya buka juga sesi pertanyaan tanya jawab kalau ada mahasiswa yang tidak paham. Nah, kemudian saya tutup kelas. Nah, kelas ini hanya 2 jam, jadi tidak memadai waktunya untuk mengerjakan tugas di kelas. Nah, karena waktu sudah habis untuk penyampaian materi dan kemudian exercise. Jadi sebelum saya tutup, saya rangkum dulu. Kemudian saya minta mahasiswa untuk, kalau tidak saya yang rangkum atau mahasiswa yang merangkum atau meringkaskan apa yang sudah dipelajari. Nah, baru saya jelaskan tugas untuk minggu besok. Nah, tugasnya apa saja? Biasanya tugas saya berikan di Spada. Nah, mahasiswa harus mengupload tugasnya di Spada sebelum deadline. Baru kemudian kelasnya saya tutup dan saya jelaskan sedikit materi apa yang akan diajarkan untuk minggu besok. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Okay, this is class 1B D4 ya. Today D4. This is the first meeting for our class. Yes, okay. Since this is the first meeting, before we start the class, let's have a pray. Kita baca doa dulu. Who is the chairman here? I'm here. Okay, what's your name? Aldo, Miss. Aldo. Okay, please Aldo start the class by making a pray. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa. Pembacaan doa, sikap berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Okay, thanks Aldo. Now we start the class. Yeah, this is the first meeting. I haven't taught in your class, right?
I don't know you, and of course you don't know me. Karena kita sebelumnya nggak pernah ketemu kan. Nah, my name is Novi Fitria. You can call me Miss Novi or Bu Novi. I will teach you this subject for this semester, intermediate grammar. Okay. Now I will check the attendance. I will call your name one by one. Now, when I call you, I want you to mention your nickname. Okay. Kasih Rifi, ada? Ya. You can call me Kasih. Okay, Kasih. Your nickname is Kasih. Okay. Arifah Kadiriyah. Pleasure, Miss. Yeah. You can call me Ipa. Ifa. Okay. Next, Aufa Sofiul Aini. Yes, Miss. How can I call you? You can call me Alfa. Okay, and then Aldo Ahmad Adnan. I'm here, Miss. Ya, Aldo ya. Yes, Miss. Okay. Okay, so now I have checked you the attendance and I know your name ya. This is the first meeting. I need to explain about RPS. Jadi apa yang akan kita pelajari dalam semester ini? Nah, now let's see. Deskripsi mata kuliah, the course description of the course. Nah, intermediate grammar. Have you in the previous semester Anda sudah belajar basic grammar ya? Okay, what did you learn for in basic grammar? Apa saja yang Anda pelajari? Apa yang pertama? Simple past. Yang paling awal, the first part, in the first part of the semester, apa yang dipelajari? Simple present. Part of speech, did you learn part of speech? Yes. Apa saja itu part of speech? Ada apa saja? Noun, pronoun, adverb, adjective, kemudian preposition, okay, interjection. Setelah itu belajar tenses ya. After that, what else did you learn? Simple past, simple future, future tense. Did you learn passive voice? Yeah. Yes. WH question? Yeah. Okay, that's the basic one. Okay. Now in this semester we learn about intermediate grammar. The more you will learn about the more challenging topics. Nah, kalau yang di semester kemarin Anda kan belajar yang simple. Nah, sekarang kita masuk ke close. Jadi let's see deskripsi mata kuliahnya. Yang akan dipelajari itu adalah adjective clause, itu yang pertama. After that, noun clause, adverbial clause, and conditional sentences and wishes. Okay, this RPS I have uploaded the RPS in Spada. Okay, in Spada. Later I will share the enrollment key in Spada so you can register for this course. Anda bisa nanti mengupload RPS-nya. Jadi Anda tahu apa saja what the lesson that you are going to learn in this semester. Okay, now let's see. Ya, in the first meeting ya penjelasan RPS, kemudian I will explain a little bit about adjective clause, and then in the meeting, in the second and third meeting also adjective clause, and then noun clause in the 5 and 6, and then adverb clause, UTS. Di meeting 8 sampai 9 itu Anda belajar adverbial clause yang dirubah ke dalam adverbial phrase. Now midterm assessment it will be in the 10 meeting, di meeting ke-10. Nah, meeting 11 reported speech. Starting from meeting the 12th meeting you will learn about conditional clauses and wishes. Nah, final semester examination will be in the last, in the 18th meeting. Seperti itu. Okay, ada pertanyaan tentang topik? Any question about the topic? No? Yes. No? No. Ya, ini udah nih. Yeah. I will explain about scoring criteria. How you will be evaluated. Jadi bagaimana cara mengevaluasinya. Nah,
penilaian itu saya ambil dari there are 5 points that I will assess you. The first one is participation in the class. Jadi, for example, if you are active in asking and answering question, for example, in the class, the percentage is about 15%. After that, quiz. Quiz will be given accidentally. I will not tell you when I will give you quiz. The percentage is about 15%. After that, the next point that I will access is assignment. It's about 30%, 30%. The 4 points is midterm assessment, UTS, ujian tengah semester. That's about 20%. And then the last point is final term assessment. Berarti itu UAS. Nah, itu persentasenya adalah 20%, sorry. Nah, from that 5 points, which one is the highest one? Yang mana yang persentasenya yang paling tinggi? Assignment, tugas. Nah, berarti tugas itu harus dilengkapi. I will give the assignment offline and sometimes online. Depends on the condition. Nah, Anda semua udah punya akun Spada ya? Ya. Nanti saya, as I told you before, I will give you the enrollment key. Please register for the course and the class. And then some of the assignment will be given in Spada. So you will submit it on time before the deadline. Nah, kalau kurang-kurang misalnya mengumpulkan tugas, of course you will have a lower score. Jadi tolong di submit tugasnya sesuai deadline. Oke? Ada pertanyaan tentang scoring kriteria? Any question? No? Oke. Nah, jadi begini sistem pembelajaran kita. We will have offline class because this is grammar. Offline class. Nah, in every meeting, I will open the class and then explain the material, and then I will give you exercise. You do the exercise individually. After that, after you finish doing the exercise, we will discuss. So that you know your answer is correct or wrong. Now, if it is wrong, I will explain the correct one. And then after that, I will give you assignment that you will do individually, and then it will be collected offline or online in Spada. Any question tentang sistem pembelajaran? No? Oke, kalau tidak kita lanjut ke materi tentang adjective clause. Okay, now we come to the material about adjective clause. Nah, before we come to this adjective clause, this material, this lesson, I want to know first, what is clause? Apa itu klausa? Miss, Silakan. so clause is a word that contains both a verb and adjective. Okay, so according to Nayo ya, according to Nayo, clause consists of at least verb and adjective. Yeah. Okay, any other opinion? Me, Miss. So, clause is gabungan dari kata yang tidak memiliki subjek dan verb, tapi memiliki makna, Miss. Okay, thanks, Maira. Yeah, Maira, you said that clause consists of, doesn't have subject and verb, but it has meaning. Okay, what do you think? Now, both answers a little bit error or incorrect. Now, clause consists of at least subject and verb. Jadi, clause consists of subject and verb. Ini minimal. Okay, I'll give you example. For example, now, this is an example of clause. Yeah, it has subject I, and then the verb
This one. Nah, it's the list. The minimum requirement for clause. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, the more complete one, it can be extend to object. Nah, here in this example, we have object grammar. Nah, okay? Do you understand? Yeah. Okay, I have explained that clause is categorized into dependent clause and independent clause. Dependent clause apa tadi maksudnya? Anak kalimat, ya, anak kalimat. Independent clause? Induk kalimat. Nah, independent clause it can stand alone. Nah, dependent clause it cannot stand alone. Nah, dependent clause ini yang terbagi atas 3. Ada adjective clause, noun clause, and adverbial clause. That's what we are going to learn this semester. Nah, materi yang pertama adalah adjective clause. Adjective clause. Now, for example, I give you this one. A diligent student. Student is, what part of speech is it? Noun, adjective, adverb, atau verb? Student. Student. Nah, I ask you, what kind part of speech is student? Apakah noun, adjective, adverb? Afif, noun. Okay, how about diligent? Adjective. Nah, here adjective functions to modify student. Menjelaskan mahasiswa yang mana? Mahasiswa yang rajin. Diligent menjelaskan student. Nah, sama dengan adjective clause. Adjective clause functions to modify noun. Nah, tapi dalam bentuk clause. I give you example. I met a man who is kind to everybody. Example. I met a man who is kind to everybody. Nah, let's check. Ada subjeknya di sini? Which one? This one is subject. Verbnya? Met. Okay. Is there any object in this sentence? Yes. A man. Okay. This one is object. Nah, this one who is kind to everybody is adjective clause. Adjective clause. Artinya apa? It functions as adjective. Menjelaskan noun. Noun yang mana? Ya. Adjective clause. Ya. Modifies a man here. Nah, adjective clause-nya harus punya subjek dan verb. Kenapa? Clause syarat minimalnya kan subjek dan verb ya. Nah, subjek dari adjective clause this one. Okay. Subjek verbnya? Yes. Okay. Yes. Paham sampai di sini? Do you understand? Yes. Okay. Nah, now let's see the next example. The woman whom I met yesterday is a musician. Yang mana adjective clause-nya? Okay. Whom I met yesterday itu adjective clause menjelaskan the woman. Nah, subjek dari adjective clause-nya yang mana? Subjek dari adjective clause-nya whom atau I? I. Verbnya met. Oke, nah itu contohnya adjective clause. Nah, bisa dilihat bahwa dari contoh yang 2 itu adjective clause diawali oleh namanya relative pronoun. Relative pronoun ada who, whom, which, dan that. Kemudian harus ada subject dan harus ada verb. Oke? Ya. Now, let's see. Nah, because adjective clause use relative pronoun, ada relative pronounnya itu yang bisa digunakan sebagai subjek, ada yang bisa digunakan sebagai objek. Nah, yang pertama, relative pronouns use as subject. Okay. Nah,
Nah, example, I thank the woman who helped me. Which one is adjective clause in this sentence? Who helped me. Help. Menjelaskan, modify speech noun. Yang mana? Apakah the woman atau I? The woman. Okay. Jadi who helped me is adjective clause. Menjelaskan the woman. Okay. Nah, adjective clause subjeknya yang mana? Subjek dari adjective clause. Who. Nah, ini relative pronoun langsung berfungsi sebagai subjek di sini. Nah, objeknya verbnya adalah help. Nah, who help me adalah adjective clause menjelaskan the woman. Who sebagai relative pronoun langsung berfungsi sebagai subjek, verbnya adalah help. Jadi polanya adalah untuk adjective clause yang relative pronoun berfungsi sebagai subjek, relative pronoun, langsung verb di sini. Itu. Relative pronounnya langsung berfungsi sebagai subjek. Do you understand? Yes. Any question about this? No. No. Okay. Okay, now I want you to do the exercise in this material. Fill in the blanks with an adjective clause whose relative pronoun is used as the subject. Nah, jadi Anda harus mengisi titik-titik dengan kalimat Anda sendiri. Nah, di situ bisa dilihat tidak ada titik-titik itu harus diisi dengan adjective clause. Secara adjective clause apa tadi? Kalau relative pronoun yang digunakan sebagai subjek harus ada relative pronoun yang bisa dipakai itu apa saja? Who ya? Which bisa dipakai? Kemudian Z. Nah, setelah itu harus ada subjek atau verb? Verb saja. Kenapa? Karena relative pronoun langsung berfungsi sebagai subjek. Nah, nomor 2 sampai 6. Contoh yang pertama, the man who is standing there is my German teacher. Ya harus diisikan who is standing there. Nah, berarti subjeknya who, verbnya is standing. Nah, 2 sampai 6 silakan Anda isi, buat kalimat sendiri. Don't check Google because I need to know whether you understand my explanation or not. Do you understand? Yes. Paham ya? Oke, silakan. In 10 minutes. Oke. Okay. Have you finished? Yes. Ada yang belum? Yang udah selesai aja ya. Yang nomor 2, number 2, who can go to the front? Please write on the whiteboard. Aldo. Ya. Right. Ya. Okay. Thanks Nada and Aldo. Now let's check. Number 2. The child who was cried last night lives next to my house. Adjective clause-nya who was cried last night. Is it correct or incorrect? Ada relative pronoun-nya enggak? Ada relative pronoun-nya enggak? Yang mana? Which one? Who, oke. Ini relative pronoun-nya. Sebagai subjek. Verb-nya ada enggak? Yang mana verbnya? Which one? Was cried?
Hah? Kalimatnya betul nggak adjective clause-nya? Nah, dari segi adjective clause, it has subject, who, verbnya was cried. Now let's check. Secara grammar, is it grammatically correct or not? Nah, why? Yeah, cry is verb. Okay. Is it correct? Okay, silakan Ayo. Because it's already like cried. Uh-huh. It's already in the past. You don't have to put was. Okay. So it is without was? Yes. Okay. Nah, kalau misalnya for example you write who was cried last night, berarti artinya yang ditangisi tadi malam. But actually, is it what you mean, Aldo? Yang ditangisi atau yang menangis? Yang menangis. Yang menangis. So it should be this one. Was should be omitted. Okay. Now the number 4, the student who won the competition is very happy. I think it is typo ya. Okay. Nah, yang mana adjective clause-nya? Who won the competition? Berarti pronounnya yang mana? Which one? Who? Okay. S. Subject ya. Verbnya which one is the verb? Won. Nah, terpenuhi syarat adjective clause-nya. Oke, dari segi maknanya juga aman. Who, subject, verbnya what. Oke, lah ada pertanyaan? No. Oke. Okay, yeah, the time is almost over. Before the class is closed, who can summarize the lesson? Miss. Okay, Arifah. I think, in my opinion, a clause is a group of words that contains a subject and a verb and helps form a complete sentence or part of a sentence. I think clauses are important because they allow us to express ideas clearly and make our reading and speaking more effective. That's my opinion. Okay, so clause consists of subject and verb, yeah? Yes. Okay, there are two kinds. Okay, how about the topic adjective clause? Can you summarize, tell the summary of adjective clause, Aldo? Adjective relative pronoun is used in adjective clause. There is who, whom, whose, with, that. Who for people, whom for people, object. Whose show position, which for things or animals, that for people, things or animals. And adjective clause have a structure. It's a noun, relative pronoun, subject, and verb. Okay, so that's the minimum requirement, yeah, that should be relative pronoun, subject, and Verb. Okay, now let me explain about the assignment. We have limited time, so you should do the assignment in Spada. Sudah enroll semuanya ke register di Spada? Sudah ya? Sudah, Miss. Okay, now let's see, you can see here assignment on adjective clause. Yeah. There are some sentences and then some blank space. Nah, you should fill the blank space with adjective clause. Itu yang relative pronounnya bisa digunakan sebagai subject dan yang part 2 relative pronounnya bisa digunakan sebagai object. Jadi sama dengan yang exercise yang Anda kerjakan tadi. Okay? The assignment should be handwritten, tulis tangan, and then you should take the picture and upload the file to Spada. Okay, Miss. Okay. Izin bertanya, Miss. Iya, silakan. Untuk apakah ada deadline-nya, Miss? Oke, Kapan tuh? deadline-nya kita gajar sekarang hari Kamis ya. Kamis, Miss. Ya, the deadline is Tuesday Midnight. Okay, so please be on time. Okay, Miss. Okay. Dah? Any question? About the assignment? No? Done, Miss. Okay, that's all for today. Please do the assignment. See you next week with the other topics, still the continuation of adjective clause, yeah. Adjective clause in which still about use of relative pronoun as with preposition before the relative pronoun, the use of them and Okay. that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.